And hello. Koi ngasi discuss tawdoi si nahandagi koi keno tawredan koi atomic structure ko atomic structure discuss tawgramni na magi question kara discuss tawsi ko but ngasi kenom di haiza hoge sida tawdori ba discussion ji koi pyq discussion di tawroi ko pyq di hana loi tawgra wangtani ko pyq ai hana discussion tawjagre pyq hana discussion tawgrabani na kaidawi hair kanda hojik discussion da di pyq di ai yahonjararoi ko pyq di kya yahonjararoi masida atopa question ko icham chamba araiba question ju discuss tawni fundamental knowledge check tawna ba ko at the same time kitang lution ba question nung loi sida understand tawna ba honani ko hoji ko awne icham chamba question ju ko understand tawna ba honasi adai kitang lution ba question ju ko hoji understand tawna ba honasi ko adagi mayam adum ko question mayam ji kadai da phangni ha kana khoi gi description de yeng biro ko description du da question loi mak yauzaram ko khoi gi pyq gi discuss tawgibagi pyq gi link su yauram ko pyq gi link su yaure adagi khoi gi ngasi discuss tawdori ba question mayam ji su loi mak yaurabani madda da ko aduna nanga sai gi keno du da yeng biro madu da yauram aduna se khoi discuss tawba horasi ko aduna a minute yara ko ona ngasi tawdoi si question discussion ni horasi se first ko wait a minute ko jam te yengi ge yara I should question the ying doing you don't know. Yeah, cool. So, question discussion Horus. Question discussion Horus. Ahamba question. I call description box that ying biro. Any problem na iba khotpa chat ta dum haibiru ai time to time chat adum check tawge maduda dum aigi keno taw khotpa loi understand tawna aduna ekhoi gi se horasi ekhan ngai ko a minute please ai si de keno ta logi Horus. Ahamba question yeng biro description box ta ko description da ahamba question yeng biro ahamba ta kai hai the ratio of radii of first Bohr orbit of hydrogen atom and He plus ion is na hai ba ko ai khoina hydrogen gi magi first Bohr orbit ka helium ion gi first Bohr orbit ka ani do gi ratio puthu na hai ba irai lai radius ki formula do ningjang question number 1 the radius ki formula do ningjang radius है कई ना पीगी 0.529 लेरे into कई होगी निजंगु 0.529 into कई होइबा n square divided by z नत्रो 0.529 divide into n square by z हाइम नंगा सागी formula हाइड्रोजन के हान होलसी हाइड्रोजन की कई नो होतो छे हाइड्रोजन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट हायरगदी n की वैल्यू फर्स्ट बोर ऑर्बिट हायरगदी n वैल्यू 1 चले on the radius of hydrogen hot ke di hydrogen की दी atomic number z chu 1 ni aduna hydrogen की दी 0.529 लेरे n square जो 1 square ला आनी by 1 क्या तारे 0.529 तारे हाइड्रोजन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट की केनो की दी हीलियम की दी समझल होलसु याई को हैं थवई हॉट जिन संदोंग ने ये हाइड्रोजन की हीलियम की न करी हीलियम की सु फर्स्ट बोर ऑर्बिट की नी 1 को फार्मूला से तो पालो हीलियम की दी 0.529 into n square 1 square divided by z natra z से हीलियम की दी क्या नो हीलियम दी एटॉमिक नंबर 2 को z क्या ओएनी 2 ओएनी और आंसर क्या तारे 0.529 by 2 को
mana kai holu hai bai khoina mana khoida kai holu hai mana khoida holu hai si nanga sai gi hydrogen gi magi first Bohr orbit ki radius siga helium gi magi first Bohr orbit ki radius siga ani sigi ratio adoi targadi RH by RE se kya RH se kya tani minus 0.529 minus 0.529 divided by 2 kathana re 2 chongkhalo 2:1 tar ko on option number kya tare option number B do ta do aham be question 1 ko matham question number 2 de yong se the maximum number of electrons possible in a shell having principal quantum number 4 is ngarang hai do ningjong principal quantum number n की value क्या पिरा में 4 पिरे मसीदा पुलपना electron क्या हापे यानी ना है मान है नरंग है दुनिंग जंगो नरंग कई दवी नरंग quantum numbers discuss तौरप मतम दा एकोई formula आम दे दो principal quantum number n ले बतारगा दी electron मशीन करी formula ने पी twice n square ने पी n value 4 ओइरे अदोई तारगा दी 2 into 4 square 4 4 jar क्या नो 4 4 jar 16 16 2 jar 30 का 2 अदुना n equals to 4 ओइबा shell दो द electron पुलप ना क्या चन्नी 32 electrons option number C दो ओइने को सिमिलर अदे मथंग द कई है the de Broglie wavelength of a particle depends on को इचम चंबा क्वेश्चन जो याव ने लुसन बस याव का नि को हरे न तुम लोइमा मिक्स नि क्वेश्चन जो याम बनी 35 क्वेश्चंस मुक सेम बनी को अदुना अहम बद कई है बहुजे the de Broglie wavelength of a particle depends on de Broglie wavelength adi kai ga mane lambda is equals to h by mv kai do depend tawi ma se particle gi to gi mass amasung particle to gi magi velocity do depend taw dro h is Planck's constant aduna kai yawi sida depends on charge only option A da question number 3 do b dana kai yawi momentum c dana kai yawi velocity only d dana kai oi density velocity only call already show the ko mb se kai ga mane momentum ga mana dro aduna momentum da depend tawi hai momentum hai ga di mass su velocity su animak punjal le ko momentum an hai ga di only velocity hai di mass kau thoe ko aduma le question number 4 mathang da question number 5 la question number 5 ta kai hai the total number of orbitals present in n equals to 3 shell is na hai को n equals to 3 हाइबा shell zida pulapna orbital kya yawi na haiba ko ngang do ningjang principal quantum number n gi value leiba tar khang ba tar gadi orbital masing kai na pi orbital masing na n square na pi mauji n value kya pirami n value 3 pirami adoi tar gadi n value 3 pirami orbital masing kya tarni 3 square di 9 को option number क्या दिया है option number D दिया है मथंग द 6th according to Heisenberg's uncertainty principle it is impossible to determine the एकोई Heisenberg's uncertainty principle की मतुंगिना कई है पोषक अमगी करंब पोषक microscopic ओइबा पोषक अमगी मागी position अमसुंग मागी velocity सी at the same time द नंगना measure तोबा याय हैब्रा याद हैब्रा याद ना हैबो को और option कई दियावी it is impossible to directly to determine simultaneously the position and momentums velocity hydrogen momentum hai ya ko momentum ni mv ni velocity v ni m to the constant ni dana ko aduna Heisenberg's uncertainty principle gi matungina motion da laiba microscopic posak amagi magi keno momentum or velocity amasung magi position masigi anisi at the same time the determine to yati oisok to one ko sima later hojik makhata hojiki do question number 6 ni question number 7 da ko hojiki do option number B or ni 6 to question number 7 description da ko question number 7 da ka yaure mathang da 7 da sumain hai the energy of electron atom in hyper ko hydrogen atom the yauba electron gi energy se khwaidagi minimum oye karam kanda electrons na karai wai da layer kanda lapna laying ai da nucleus tagi lapna laying ai da electron gi energy si zero chale naksala sum handari in hydro value do sum negative oi selektro
auna kadai da na khwai da gi electron gi energy se niamani nanga sai gi n equals to 1 da leya kan electron jina n equals to 1 da leya kan da kai dawi electron has lowest energy n equals to 1 di kai kawi ground state n equals to 1 haga di ground state ko similar on option A mathangi option number 8 ta which of the following has the maximum penetrating power and haiba ko si matang se muniu which of the following has the kai haiba maximum penetrating power option number question number 8 ko maximum penetrating power hairagadi isam samna khalu penetrating power hairagadi nucleus ki maya da sangjan baje kana na khwai ngami nucleus na kana je khwayam attract tawi s attract tawgadra p attract tawgadra d attract tawgadra f attract tawgadra s hairi kai shape lay spherical oi p hairagadi dumbbell d hairagana double dumbbell f paudi discuss tawdre ko awnyo nucleus maya le nucleus na kai dawi s study nucleus whole nucleus s orbitals na khumjal lay ne ko on obviously s orbitals loi khumjal lay di in every direction nangi nucleus gi magi attraction je phangi dana sida diong mai dumbbell oiriba mathak ka makha ga si kha nucleus attraction phangi side side daga mai electron density kaim leiti ko aduna sigi case sida di kai dawi case study nucleus si mai da lay re kai dawre nucleus s orbitals nucleus question on every direction the s orbit akhoi nucleus na mai lay akoi bis s orbitals lay khumjal spherical shape ni aduna in every direction the nuclear attraction phangba ngami aduna kai dawi nanga sai gi nucleus na khwayam attract tawse s orbitals na khwayam attract tawbe ko on penetrating power hairagadi kai na khanga dawba s orbitals kana na khwayam attract tawi haibado madu ka khalo karambada s ta aduna question number 8 ki dikai tani 3s option number A to oin ko highest penetrating power si kana dana kali nucleus ne attract tawbasi penetrating power si s tana khwai kali mathang da p mathang da d f d ga f ka nucleus na kana phade ko mogi complex shape be similar adagi mathang da number of nodal planes in p orbital question number 9 jong nodal plane gi rang amata khebdo nodal plane hairagadi kai doba akhoi nga sai gi knots hairagadi kari knots hairagadi akhoi gi points ko nucleus ki akoi bada leiba electron fangbagi possibility ji zero satpa ma pagai do akhoi na knots hair khangai ko knots sida makhalani lei hai amana kai oiba radial knots haiba amaga angular knots haiba amga radial knots sina kai shape oi haiba matum tai spherical shape oi haiba angular knots haisina either plane apak ko natragana conical shape ma oeb man sida hangi ji kaino man sida hangi ji number of nodal plane in p orbital hydro p orbital ji yong irai lai smile p orbital gi nodal plane hanga di sida munna khangu node masing hangwa nate ko man hangi se nodal plane hangba node ta ina makhal kya le hai ani le hai amana radial jina kai shape oi hai spherical shape oi hai angular jina kai oi hai either angular jina plane oiba natragana conical shape oiba hai ko aduna plane oiba nangi angular node ki machine ne man hangi auna nodal plane haibada angular node ki machine hangi ne una khangjalu ko auna angular node ki machine di kai ga mane l ga mane ko aduna p orbital di l gi value kya no p orbital haga di l gi value 1 aduna p orbital da kai yawi angular node amtang yawi or nodal plane amtang yawi kadai yawi si mayai ji da satpa plane nodal plane ko auna p orbital da kai dawi nodal plane ama khaktang yawi sima muna khangjan biro masi question number kya no 9 sini ko auna mathang da description da mu yeng biro question number 10 ko isam jamba question ngaktan ko lusala pa yarakani loram dai da question number 10 da kai hai the angular momentum of electron in Bohr's model is quantized in terms of angular momentum gi formula Bohr gi da kai oi mbr is equals to n into h by twice pi is quantization to is ko on the angular momentum of
electron in Bohr model is quantized in terms of h by 2 pi. Nang asai option number B se ko ai sida di word oi ni thoi si keno da description da hapa ya da khara lei ko YouTube ke aduna option number B h by twice pi is your end ko. Question number 10. Question number 11 gi di which series of hydrogen spectrum lies in the ultraviolet region ko. Ultraviolet region da karamba nang asai gi question number 11 the ultraviolet region the karamba series lay lai ultraviolet region the amtangni kana Lyman series Balmer na busy aba myam duna infrared ngatan ko on ultraviolet ta kana lay Lyman series aduna option number kya lay ra 11 gi option number C lay mathang da question number 12 sion question number 12 the maximum number of electrons that can have the same value of spin quantum number in P sub shell. The maximum number of electrons that can have the same value of spin quantum number in P sub shell. P sub shell de yauba electron masing kya mogi spin quantum number masing manawa yani haimne ko. For example, yenguse same value of spin quantum number P sub shell haraga di orbital kya yaugi ohum yaw. Orbital ahum jida electron kya kya yawi electron 1 2 3 hani 4 5 6 sidi yong se aham bagi shet chong aham bagi mathak ta yung khat pa electron sing jina moi gi spin ji plus half thamas plus half thamas yare ko mathang da mu kai dawi makha da ta ba spin sing gi moi gi su spin ji negative half makha ta ba sing gi na negative half le on plus half oi ba nanga sai gi spin quantum number gi value chap mana ba electron kya yawi ahum yawi chap manai negative half le ba spin quantum number gi value mana ba electron kya yawi ahum yawi aduna mana kai haiba the maximum number of electrons that can have the same value of spin quantum number in P subcell is na haire obviously 3 ta tam ko plus half lay gi haga di electron ohum plus half lay bi negative half khalaga na negative half lay ba electron ohum lay bi aduna maximum number of electrons in P subcell that can have the same value of nanga sai gi spin quantum number si kya tare 3 ta ani ko sima lay sina question number keno lay 12 lay question number 13 diong which quantum number decides orientation of orbital in space karamba quantum number na akhoi nga sai orbital gi orientation x axis ta point ogadra y da point ogadra z ta point ogadra karamba na determine tawi haiba magnetic quantum number khoi rangi azimuthal na kari orbital se kai shape lakani takla ni aduga nangi magnetic na kai ta ni orbital si karo mai kai da point ni x axis ta point ogadra y axis ta point ogadra z ta point ogadra x y plane da legadra kadai da leini so ta idan shape orientation on the magnetic quantum number option number C m tar question number 13 mathang da question number 14 ji kai hai the electronic configuration of chromium is anomalous due to chromium gi kaidawi nanga sai gi chromium gi magi electronic configuration do anomalous properties ye do kai gino half fill configuration leina hona ba chromium je khoine expect to da sing bai kya leini ne expect to ba smain expect to 1s2 chromium je 24 ni dana 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 akoina smaina expect tawani chromium ki configuration but tasing di chromium configuration kamaina lei 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 asigi d5 happy se kari maram gi damakta d5 happy si d4 lebidagi d5 on thoi si s te electron ama lawra kari gi half fill configuration lebido stable oi haitan half fill se kai maram gi stable oi ba half fill ha ga d d electron manga thame
d da electron manga thambasi kai dawi yamna symmetrical oi ani shobda exchange energy yamna wangi adoni do khangalor ko himalay adagi mathangda question number 15 yaure ko question number 15 namu yeng biro description da question number 15 da kai yaure the number of electrons in an atom can be identified by using aikoina atom amadi yauba electron masing je kari khangadi khangbe atomic number khangaba electron kya yaum ni khangani atom do if charge pu bata ga sumai atomic number khangba taragadi plus puragana atomic number du dagi man carry to ba charge su khaidok pi gro electron masing phangani negative puragana mana puriba negative charge tu nanga sai gi magi atomic number du da tinjan biro ko matam du da kai phangani magi eto keno number of electrons phangani ko ade mathang da question number 16 da mu yong question number 16 da kai hai description da which statement is correct regarding cathode rays hai ko which statement is correct regarding cathode rays ahamba da kai hai they consist of proton machine manate option b ji mathang da kai they move towards cathode asim ju nate cathode on dei la e haimni they are streams of electrons machine ma chum ko they have no mass lali moji electron yawi electron mass le ko 16 ji gi option number c question number 17 diong se correct order of energy of orbitals ko energy of orbitals ki order e bise masi pyq da hangmani ko kai orbital no sida pi se 4s ne 3d ne 4p ne now on the 4s orbital ne 3d orbital ne 4p orbital ne ahom sigi orbital ahom sigi energy order e hayo ilai n plus l rule season s 4s hayagadi magi n value kya no 4 my l value di s haimne l value 0 sale kya tare answer n plus l ki value 4 tare 3d hayagadi my n value kya no 3 d hayagadi kya no magi keno ki value l ki value 2 le kya tare n plus l value 5 le 4p hayagadi yong se my n value 4 le l ki value di 1 le my answer 5 tare on n plus l khwaidagi lembasi nembasi kana no 4s tare on energy se kana khwai nemani 4s na nemani mathangda 3d lakadra 4p lakadra ani sigi n plus l ki value chap manare ko kari de yengni n ki value nemba n value se yong 3d da na nemi aduna mathangda 3d la ani mathangda 4p aduna n plus l ki value chap manarak pa taragadi kari da base tauba nanga saigi n की value वांग बदुना energy वांगी n की value नेम बदुना कई दोबा energy नेम को अब नमसी कनान ख्वाइदगी कनो नेम है 4p ना ख्वाइदगी वांग दोइनी को 4p ना ख्वाइदगी वांगनी अब ना ऑप्शन नंबर ए से 4s less than 3d less than 4p मसी वो है ऑप्शन ए से क्वेश्चन नंबर 17 को अब दे क्वेश्चन नंबर 18 जो the probability of finding an electron is maximum in a region called Haireko. Posic description de yango question number 18 do the probability of finding an electron is maximum in a region called Karam region da electron finding probability is khwaidagi wangi ngarang hai give electron gi mayum orbital da akhoi gi orbital hai ba ma pa si da kai dawi probability of finding electron ji khwaidagi maximum leiba mapa ne nanga saigi kadaida aikoigi orbital haiba mapa sid ko auna munna khangu question number 18 do probability of finding electron ji maximum oiba mapa do buna orbital probability of finding electron ji 0 satpa mapa do buna not aduna probability of finding electron ji maximum oiba mapa di b orbital se hoine 19 de yong se hot pm la the wavelength of an electron moving with velocity 2.2 into 10 to the power 6 meter per second is approximately ko auna electron amagi magi wavelength hot loi electron ji mai v speed ki value pirame ko irai lai di Broglie pandoi question ji lai mal log no bu taur aduna velocity v की value pirame v is equals to
2.2 into 10 to the power 6 meter per second ले यारे को मैं lambda पुथोए electron की निको electron की जी mass क्या ले 9.11 into 10 to the power minus 28 grams ले और ना हुजिक चनो होची मागी lambda होची को lambda दी कई गमाने lambda is equals to h divided by m v है ऐसे kg थम गदों नहीं सोए ये तो 31 kg रा थम गदों ऐसा है नहीं तो अब ना हुजिक यों से h दी value दी 6.626 into 10 to the power inverse 34 joule second ले रहे mass की value दी 9.11 into 10 to the power minus 31 ले रहे into speed ना 2.2 into 10 to the power 6 ले रहे मखाई 10 to the power minus 31 जिका minus 34 जिका कथा नगर दी क्या तानी नंगा साइगी minus 3 खक ले हो रहे 10 to the power 6 मतलब को होला दी minus 6 पुंजा ना 10 to the power minus 9 अब दी नंगी 6.626 divided by 9.11 into 2.2 ले रहे into 10 to the power minus 9 ले रहे को मीटर ले रहे शंकर से क्या आता है 6.626 को divided by क्या 9.11 क्या तारे मशीदों क्या divide तो बा 2.2 0.33 10 to the power minus 9 meter दी कई nanometers और ऑप्शन नंबर क्या दिया हुई 0.33 nanometer 19 की जो ऑप्शन नंबर ये दिया हो रहे को 19 की जो 19 जो ऑप्शन नंबर ये दा दुम याव रहे 0.33 nanometers यारे को मथंग दा क्वेश्चन नंबर 20 ले को क्वेश्चन नंबर 20 दा कई है question number 20 nanga saiyong the energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt aiba the energy in the second orbital aiba hydrogen atom ki second orbital aiba energy ki value putho oi ko electron ama irai lai kai formula pani energy formula do energy की formula तो निकलूँ energy is equals to कई का माने energy is equals to negative 13.6 into मथक तना z square मखा तना n square electron volt और energy की value इसी कई का माने minus 13.6 ले रहे into मथक तना z square मखा तना n square electron volt minus 13.6 ले रहा हाइड्रोजन की दी z क्या तारे always 1 atomic number करम ऑर्बिट क्या है सेकेंड ऑर्बिट की अगर जी 2 लानी 2 2 जार 4 लानी ही डिवाइड तौर क्या तारे माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को ऑप्शन नंबर क्या याव रहे ए दे याव रहे को अदे मथंग द 21 द कई है the frequency of radiation having wavelength is approximately इराई लाई रे को wavelength की वैल्यू पिरम में कई पुथोरो है बा frequency वैल्यू पुथोरो है wavelength की वैल्यू पिरम में कई पुथो है frequency वैल्यू पुथो है बा को इराई लाई रे को कई 600 nanometers आंसर से कई दपी hertz दपी बा hertz है गदी सेकेंड द बुखल का दो on a question number 21 the frequency of radiation having wavelength 600 nanometers is approximately है बा को अदो इतारगदी frequency value पीरे mu की value 600 nanometers मागी wavelength पुथो है lambda is equals to c by mu नी c की value दी speed of light नी 3 into 10 to the power 8 meter per second nanometers है जी कोई कई दोन थोक सी के कोई mu पुथो है वो नी lambda पी वो lambda पीरे mu पुथो है frequency पुथो है 600 nanometers adi 600 into 10 to the power minus 9 meter na haya ko adu tar si divide tawrani si mathak pukhalo si divide tawro 600 300 number minus kano leni 7 chalani
minus 7 journey 7 to bukhalo into 10 to the power 15 hertz. 5 into 10 to the power 14 hertz. 5 into 10 to the power 14 hertz. Option number A to lere si ju. Option A to loi don to ren to is. Option number A to lere. Aduna sina question number 20 ga 1 ki. Ko lambda is equals to kai ga mu is equals to c by lambda pali line hot ya question. Mathang da se 222 0 kai hai. The radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.529 angstrom. Second orbit ki putho hai ni any puthok ning ba orbit ame tai puthok pe. First orbit ki 0.529 pile, second orbit ki putho hai ni nang any puthok ning ba puthok pe. Third orbit ki bo agera, fourth orbit ki bo agera any puthok ning ba puthok pe. Kai formula pani Rn is equals to 0.529 into kari n square divided by z. Ko ona si palaga kai puthok pe are radius line puthok pe are. Second orbit ki puthok ke hai hydrogen atom gi ni ko z ki value always 1 r2 puthok ke hai ga di n gi na kya la ani 2 la ani 2 2 za 4 la ani 2.116 angstrom there. Yare ko on 2.116 angstrom option number C do lan. Mathang da option number question number 23 yang biro. Question number 23 jong se. An electron jumps from kadai dagi third orbit dagi chongaga second orbit ta tari. Electron ji madu da thador ko radiation do kadai di yauni. Third orbit dagi chongaga kadai da tasan ba second orbit ta tasan ba. Madu da thador ko radiation do kai di yauni. Second orbit tari obviously Balmer series ko lumale. Option number B to le. Mathang da question number 20 ga 4 yore. 24 da kai hai. The energy needed to remove electron from hydrogen atom in ground state. Ko electron ji kalai di lok thok toi bai khoine electron lok thok bai question any question hang pa da smai dum hot toi ni ko si da toi je. Auna electron ji kalai di lok thok toi ba hydrogen atom dagi electron ji ground state dagi lok thok toi ba question number 24. Irai lai yong se. Nanga sai gi hydrogen atom je ground state de lok thok toi ni electrons. Electrons kai di lok thok ni ground state dagi. Ground state hai ga di n value kya 1. Auna mun ne n value 1 leba matam de electron gi energy kya pui hydrogen atom da. Hydrogen gi magi energy formula do E is equals to minus 13.6 into z square divided by n square ni aduga electron volt apim. First orbit hairo hydrogen atom siloi 1 chakrani. Hydrogen atom ki first orbit ki energy kya lei minus 13.6 electron volt. Ona kai dawi nangi hydrogen atom ji gi magi ground state ta leiba or na tragana magi first orbit ta leiba electron amagi energy si minus 13.6 electron volt lei. Masi keno se lokthok ke haiba taraba. Masi electron je lokthok ke haiba taraga je khoina siga chap manaba energy am pisan ni ba. Equal amount siga chap manaba energy am pisan ni ba. Pisan le na adu ji kathana energy kya tare 0 tare. Energy 0 tare di electron je kai le ramani khoina assumption lo bodo. Nucleus dagi infinite distance ta laira kande electron gi energy se 0 sat li hydra aduna nanga sai gi any orbit ama dagi man haining ba haisanu any orbit ama dagi electron lokthokda energy kya sangni hairaba madui orbit to da leiba matam da electron dugi energy kya leini khalo electron gi energy value di negative to laktra madui value dugi positive pisal lor auna option number C tare 24 gi ko mathang da se question number 25 yoksale ko question number 25 ta kai the momentum of a particle having d Broglie wavelength 1 angstrom is approximately ko auna kai haiba nanga sai gi particle amagi momentum puthoru haiba ko magi matter wave ki wavelength si kya le haiba 1 angstrom le haiba adoi di lambda is equals to h by mv ni h by momentum ni lambda value 1 angstrom haragadi 10 to the power negative 10 meter ni h haragadi 6.626 into 10 to the power inverse 34 ni momentum p laire p som chalo 10 to the power minus 10 som poro
momentum की value hot kg 6.626 into 10 to the power negative 34 divided by 10 to the power minus 10 kathanaraga 6.626 into 10 to the power minus 24 then momentum haga the unit kai leni unit kg meter per second kg meter per second ko masi my momentum ki value le sina question number kya question number 20 ga 5 ko 6.6 into 10 to the power minus 27 kilogram meter per second ko option number E is oil और question number 26 yang biro ko description da question number 20 ga 6 yang biro ko question je kesu lubam ta yaudre ko 26 yang biro 26 ta kai dawi ko gi basic knowledge test to se na ain siam bane ko pyq khaki oina di pyq de interested oiraga di 25 years muki aina hotpa question leibani ko adudu ai link hapcharam ge link hapani description da dum ko auna pyq khaki 25 years muki yengninga so dum changi ko 25 years muki yawan on the se mathang question number 26 the wavelength associated with a moving particle increases haibo ko moving particle associated to wavelength haiga di matter wave ki wari ni on the matter wave ki formula di kari my wavelength ki formula do h divided by mv karam kanda wavelength hengat ke di velocity taptha taba or mass handa taba mass handa badi tawra velocity handa taba aduna wavelength increases karam kanda tawni velocity na decrease tawra kan option number D to 26 ki ko mathang da se 27 yeng biro 27 da kai hai the wave number of radiation having wavelength 500 nanometer is hai kai hai ba the wave number of radiation having wavelength 500 nanometer is wave number holoi wavelength value piramaga wave number mu bar ji kai ga mane 1 by lambda 1 by 500 nanometer haimni nanometer di kai ga mane 10 to the power minus 10 meter ko auna ji mathak chongkhalani ko mathak chongkhalakan da 9 tham mathak chongkhalaga di si 10 to the power 10 tare 10 to the power 10 tar kan da aikoina khitang line aba 1000 am thamo into 10 to the power 7 am thamo ko makha da 500 le ka crop 102 2 into 10 to the power 7 tar ko auna my wave number ki value kya tare 2 into 10 to the power kari 10 2 into 10 to the power centimeter da pibo khoina meter da leire ko khoina meter inverse da leire sina 10 2 into 10 to the power 7 meter inverse leire ko centimeter do 1 ge ha ga di kya 100 and divide to salani 2 into 10 to the power 5 meter inverse ko on 100 divide to salani meter inverse centimeter inverse to 1 ge ha ga di 100 na divide to san do gan tai ko sima leire sina question number khoigi 27 leire question yam de question manga taruk tangai ko question number 28 te yong 28 ta kai hai the energy difference between the first and second Bohr orbit of hydrogen atom is hai ko akhoigi hydrogen atom gi first Bohr orbit ka second Bohr orbit ka ani si gi energy difference kya no na hangba irai lai first Bohr orbit ki di energy kya legi first Bohr orbit ki di energy negative 13.6 electron volt leire first Bohr orbit ki magi energy की value क्या ले रहा है minus 13.6 electron volt ले रहा है second Bohr orbit की दी क्या ले second Bohr orbit की दी energy की value minus ना था होता तो जाओ भी जो नहीं 3.4 electron volt होत कैसे भी लाइए आई को सी minus 13.6 into z square by n square दो पालो होता लोर को माना है क्या है बा first Bohr orbit का second Bohr orbit का अनि सी मरत लेवे energy difference अदो इतारगा दी second Bohr orbit से e2 minus e1 तौर से e2 नो वांग बनी ना e2 की value क्या नो minus 3.4 e1 की value क्या नो minus 13.6 minus 3.4 plus 13.6 लेनी फिर खादो दी क्या तारे नंगा साइगी 2 ले रहे 10.2 electron volts और energy difference क्या ले
10.2 electron volts. Question number क्या यार है? Question number 20 का 8 का को first orbit का second orbit का अनी चीज़ की मरकता energy difference को सिमले है. अदगी मखा तारक पदा हाँ उसी तो ऑप्शन नंबर सी ले को 28 तो description दे येंगो मथंग अमु question number 29 इसी quantum number question आता नहीं सांग बना ट्रे. Question number 29 दियो. Question number 29 द कई है for n equals 4 the possible values of azimuthal quantum number है. नरांग ताक में हम दोनी basic knowledge test तो इन्हीं को n equals to 4 ले रहा l value क्या हो भी है 0 1 2 3 को और option number क्या ले रहा है 0 1 2 3 option number C ले. और दे question number 30 द कई है total number of orbitals possible for l equals 2 को कई गुंबा azimuthal quantum number l की value से 2 पिरम अब मोन द orbital क्या लेनी मनांग formula दो l की value खांगा दी orbital मशीन से कई न पी 2l plus 1 2 into 2 plus 1 4 plus 1 5 को orbital मंगा को l value 2 वाली d orbital नहीं था orbital मंगा ले था d subshell नहीं था orbital मंगा ले था को अदे मथंग दना कई है which set of quantum numbers is not possible हाँ मथंगी चंबनियों सी हंगन बनी quantum number set की possible हो इधर से 31 की शों अहम बदा को description द question यंग बिरो 31 दा अहम बदा कई है बा n की value सी 2 ले रहे l की value ना 1 ले रहे m की value ना 0 ले रहे n की value 2 ले बा मतम दा l की value 1 ले बा कैसे काई दे l की value 1 और गदी m value 0 हो बा कैसे काई दे मथंग दा n की value 3 ले रहे l की value ना 2 ले रहे m की value ना -2 ले रहे मसी सु कैसे काई दे n की value 3 ले गदी l की value 0 1 2 हो भी है if कई गुंबे l की value 2 ले गदी m की value -2 -1 0 1 2 हो भी है -2 कैसे काई दे अहम सुबदियों n की value 2 ले रहे l की value 2 ले रहे n के l का value माने या ब्राने principal के azimuthal का value माना बे आदे always azimuthal quantum number की value दो principal quantum number दे अमा हंदा का दो अदुना n के l का value माना बे आदे option number C से लाल को option number C जी not possible 32 द कई है the maximum number of electrons having n equals to 3 and l equals to 1 is ना है सी question जो मुन्ने ये को the maximum number of electrons having n equals 3 and l equals 1 is na haiba ko aw na n equals to 3 n equals to 3 l equals to 1 karamba subshell no mase n equals to 3 है गदी l equals to 1 है गदी p करंबा 3p दा हुजिक कैदवी the maximum number पुलब ने इलेक्ट्रॉन क्या याव भी है 3p दा इलेक्ट्रॉन p है ऑर्बिटल अहुम ले पुलब ने इलेक्ट्रॉन तरुक याव भी है अदुना the maximum number of electrons which can have principal quantum number 3 azimuthal quantum number 1 value क्या तानी इलेक्ट्रॉन मशीन तरुक है बदी मशीन रिप्रेजेंट तौसी करंबा सबशेल नो खंगो सबशेल दु याव इलेक्ट्रॉन खुदिमक मसीगी n के l की वैल्यू से लेरदम तुना क्या तारे 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट क्वेश्चन दियो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना कई डिटरमिन तवी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना नंगी ऑर्बिटल दुगी मागी कई डिटरमिन तवी ऑर्बिटल दुगी मागी केनो हाइबा तारे ऑर्बिटल सिगी मागी ओरिएंटेशन ऑर्बिटल से x एक्सिस ता पॉइंट तौब्रा y दा पॉइंट तौब्रा z ता पॉइंट तौब्रा को मदगी ऑर्बिटल की मागी कई ताई मागी केनो दो ताई मागी केनो दो हाई तार ओरिएंटेशन x एक्सिस ता पॉइंट तौब्रा y दा पॉइंट तौब्रा z ता पॉइंट तौब्रा x y दा पॉइंट तौब्रा z एक्सिस ता पॉइंट तौब्रा को मदु म्याम दो ताई सो ngasi hotli sina ko akhoi atomic structure ji am chawbo chapter oibanina ngasi hotli sina akhoi yam basic questions gaini ko icham cham yam basic oiba question gaini ko ke sham ka hena lusan bo khotba question ama tana te ngasi hotli sina ko aduga hayeng amuk ke no hochi akhoi gi atomic structure gi question khara lusan ba ko question khara lusan ba akhoi gi pyq types khara hayeng amuk hochi ngasi gi yam basic introduction ni ko icham cham ba question masa ma sunga tani hayeng amuk question khara lusan bo hochi tawda bu ay amuk ka so hai sini if karigumba noina
PYQ khakta da interested oibo oiragadi PYQ gi ai link makhada dum hapisini ko do check that out ko PYQ da interested oibo oiragadi PYQ gi link makhada dum hapani do check that out ko and cheerio ko ngasi gidi sida loisalasi hayeng amuk question khara lurap chatpa question ko amuk pothora ya do mu ko ngasi gidi isam chamba question ko cheerio